Sales Success Corner, na hii leo tunaye mgeni ambaye ni one of the leading sales trainer na pia management trainer katika huu ukanda wa Afrika na duniani kwa ujumla, na pia ni mtu ambaye ameweza kufanya mambo mengi sana katika kiwanda cha tunasema kwamba human capital. Ameweza kuweza kubadilisha na kutransform a lot of people around Tanzania and other countries in Africa. So ni ndugu yetu Mr. Luvanda Anton. Karibu sana. Bwana, asante sana Dale. Yes, karibu sana. Yes, umependeza sana. Thanks. Wewe sije kuona siku uje kupendeza. Ni kitu ambacho napenda mimi mwenyewe pia. So it's coming in my mind all the time. Yeah. Okay. And we live once, by the way. Yes. Yeah, we live once. Mimi najua leo katika kipindi kwa sababu utakuja umependeza, mimi nipendeze pia. And you're looking good also. Yes, and you look very different because 5 years ago I met you there. You were always on t-shirt and jeans, sandals, but now I see, you are catching up, which is good. Thank you. Yeah. Yes. Unasema kwamba tubaki jinsi tulivyo. Yes. So karibu sana kwenye kipindi cha Sales Success Corner. Yes. Na hii leo kama nilivyokuambia kwamba tutapata kuzungumzia kuhusiana na AI. Yes. Artificial intelligence. Yeah. Namna gani artificial intelligence imeweza kuchange sales game. Mtu akisema artificial intelligence kwa kweli anamaanisha nini? Artificial intelligence, hapo kuna maneno mawili. Kuna intelligence afu kuna artificial. Yes. Intelligence ni uwezo wa mtu alionao, especially binadamu, katika kuweza kupambanua mambo, kutatua matatizo kwa kutumia akili yake, na ule uwezo wa kuipanua akili yake iweze kufikiria kwa kiwango kikubwa zaidi. Sasa huo ni uwezo ambao tunaita ni natural, inborn. Mtu anazaliwa nao, na through training anaupanua zaidi. Sasa inapokuwa artificial, tunazungumzia wimbi la sayansi na teknolojia ambalo limeingia katika mapinduzi ya ukuaji wa mwanadamu tangu enzi ya nyuma huko, evolution ilivyotokea mpaka sasa. Kwa hiyo tunapozungumza kwa ujumla wake ni kwamba sayansi na teknolojia imeingia katika sekta nzima ya matumizi ya akili katika utendaji wa vitu. Hapa tunazungumzia robots ambao wanaweza kawa physically or digitally. Tunazungumzia applications au apps ambazo zina uwezo wa kufanya vitu vikubwa. Tunazungumzia app kwa mfano kama Uber, ambayo Uber they don't have our own gari lolote, lakini is one of the biggest, actually the largest transportation company in terms of taxi industry. So, and it's very cheap. Sasa Uber yenyewe hawaoni magari, lakini sasa hivi they wanamiliki mtandao ule na wanatawala kwa sehemu kubwa sana, wanatenza la nyingi sana. Kwa hiyo ziko nyingi sana, uwezo wa kufanya malipo ya miamala ya fedha kupitia simu yako. Wakati zamani ilikuwa unatakiwa uende kwa cashier, benki pale unapanga foleni, unalipa bili yako au unalipa school fees, lakini sasa hivi kupitia miamala hii unaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo kwa ufupi na kwa ujumla wake, artificial intelligence ni ule swala zima la kuchukua akili ambayo binadamu alikuwa nayo na akajiona kwamba yeye ndio mtawala. Baadaye kuna mtu akatengeneza robot na ikawa inafanya vitu sawa sawa au zaidi ya binadamu. Namna gani sasa Mr. Luvanda kwamba artificial intelligence imeweza kubadilisha kabisa mchezo wa mauzo? Imebadilishaje? Artificial intelligence kweli imebadilisha mfumo wa mauzo. I remember mimi nilipokuwa kwenye sales back then in the banking industry. Tulikuwa tunakwenda door to door, na manager wako, supervisor wako akikuta umekaa ndani wakati wewe ni mtu wa sales, hakuelewi kabisa. Why would you stay in the office while the sale is happening outside? But nowadays the sale does not happen outside. Sales inatokea wherever you are. I can go to my internet, to the website of the company, and I can purchase. If I go to the Amazon, using nimeagiza few things from the Amazon website. Amazon iko Marekani, wala hawajawahi ku advertise kwangu. Nilikuwa nahitaji kitu, nikaingia kwenye internet, nika browse, vikaja vitu 1000 of them, and then I selected, I ordered. Guess what? Sijawahi kuonana salesman wa Amazon. Tumefanya transaction, nimewalipa, na yeye ameniletea mzigo right in my office. It truly changes the game completely. And the other thing is tunakuta salesmen wanapata shida
when you go to door unaanza mazungumzo ya kutaka kumimbodi mtu, kumbe ameshafanya maamuzi ya kununua. Kwa hiyo hapo kunakuwa na changamoto ambayo tunaiona between artificial intelligence and the human intelligence itself, because the game has changed. Do you think kwamba kwa haya mabadiliko na hii speed ambayo mabadiliko ambayo imetokea duniani, kwamba Tanzania market ipo ready for that, au bado ipo katika ile traditional, au ipo kwenye transition ya kutoka kwenye ile traditional way of selling ambapo kwamba kuingia kwenye new way of selling? Do you think that Tanzania market is ready for that? Whether it is ready or not, that is a very debating question. But you know, the world of today that you are living in, hata usipokuwa tayari, you are forced to be ready. Okay, if you are forced to be ready, it means that inabidi tu na wewe uendelee. Lakini nimekuja kugundua kwamba the challenge that we get is for the decision makers not being involved in trainings and understanding kwamba things are changing. What can we do? Should we just wait for change to swap us away, or we can train and position ourselves in the trend ya kuweza kusaidia tuwe successful in the market? Kwa hiyo bado kuna kama kauzito fulani. Yani sisi tunakuwa na reactive mode of doing things instead of proactive mode of doing things. Like we have a vision 20 years from now, what will be the existence of the thing. Na inawezekana sio Tanzania tu, inawezekana dunia nzima. This is a challenge. We probably don't know what will happen tomorrow morning. You are buying right now iPhone or Samsung S8. Baada ya mwezi mmoja unakuta kuna Samsung S9 or S imetoka ambayo ile nyingine inaonekana ni obsolete. You remember the story of Nokia, jinsi ambavyo ilikuwa fade away. Tunakumbuka story ya Kodak ambayo ilikuwa ina-operate katika old mode of doing things, and it was one of the giant film industry. Lakini ilikuja kuondolewa kwenye market simply because there was a change of the paradigm, the change of doing things, specifically on the artificial intelligence. When the digital market was introduced, digital filming, Kodak akasema, I don't think if this is relevant to me, to what I do. They were not able to comprehend the change or to anticipate the change that it will happen globally. They say digital physical hii ni kwa ajili ya watoto, digital products ni kwa ajili ya watoto, for students. But you know, right now Kodak is out of the business. Yes, I can see. Yes, muulize mtazamaji hapa mara ya mwisho kwenda kusafisha picha ilikuwa ni lini? Zamani alikuwa anakuja mtu na ile kamera anapiga, afu alikuwa mmoja tu anatembea kijiji kizima na baisikeli yake ile anapiga na kusanya, anapeleka, zinaoshwa, mnasubiri wiki mbili ndio zinakuja. Unaingia kwenye kitu kinaitwa dark room to develop. But nowadays I don't remember that man visiting me. All I know that my daughter can take a picture of me and he can show, Dad, look the way you're looking. I like this. And if I say I don't like it, I say, okay, pause again. I will take another picture of you. And I can share that file with a friend of mine in the States right away. And he can see exactly. So things are changing very abruptly. So speaking of your question, kwamba, je, wa Tanzania tuko tayari? Are we embracing this? Sisi tunakuwa na reactive mode. Tunasubiri mambo huko yameshalipuka ndio sisi tunaingia, and sometimes it become very late. Kwa kifupi mimi labda kwa upande wangu labda naweza kusema mimi naviona kwamba I can see kwamba market is ready, but business they are not ready kwa adapt new system kwa muda huu. Lakini kwa wale ambao wana adapt wanapata result instant. Absolutely. Na wanapata kwamba pata revenue ambazo wengine watakuwa ni late adapter. Absolutely. Na kuna cost ya kuwa late adapter. Na cost ya kuwa late adapter ni kwamba unajua katika one of the kuna mwandishi mmoja aliandika kitabu kwamba if you are not the first you are the last. Na katika kila kitu ambacho unachokifanya, kama if you are not the first you are the last. Yes. Asa ikawa inamaanisha kwamba if you become the late adapter utakuwa umeondolewa kwenye soko moja kwa moja, kwa sababu dunia imebadilika huko. So maybe tuingie kama katika swali lingine Mr. Luvanda. Kuhusiana na tunazungumzia swala kubwa la kuchagua the best CRM provider.
hiyo sasa ambayo limekumba watu wengi, sales people wengi sana Tanzania. Makampuni mengi kuweza kuselect the best CRM provider. CRM provider tunaangalia yule mtu ambaye anaweza kuprovide teknolojia ambayo itaweza kukusaidia wewe kwamba kuweza kuintegrate your sales, your customer leads, kujua kwamba mteja gani ambaye anahitaji instantly kwamba huduma au ameonyesha interest, na pia kumfuata. Unajua ushakuona matangazo mfano katika Facebook Google kitu fulani unataka labda sneaker. Unashangaa matangazo ya sneaker na kufuata everywhere. Ukienda kwenye Google yako na kwenye email yako unakutana na matangazo ya namna ile. Ukienda kwenye Facebook unakutana nayo anakuja mengi. Ya haina hiyo ya sneaker na kufuata kwa sababu wewe uligusa kitu fulani, ulika kwenye Google kitu fulani kinakufuata ulipo. Umeona mtu ambaye amegoogle tu kitu fulani, anashangaa Google anakufuata kwa sababu yeye ndo anauza data. Kwamba intelligence ya namna hiyo kwamba anauza kwamba ndio maana hata kulikuwa na kesi juzi karibuni ya Facebook kuuza data kwamba mtu anafikiria nini. Umeona? Na ana interest gani. Kwa maana shangaa ile unapelekewa kule. Unaenda Facebook unakutana naye. Unaenda sio Google unakutana naye. Unaenda sio wapi unakutana naye. So my point is kwamba what are the steps za kuweza kuselect the best CRM provider kwa hapa Tanzania na duniani? I think the best will be first to find the right people. Before that you need to find wewe una mahitaji gani. Okay? Kama kampuni yako in terms of performance, what are you looking? What is your target in terms of revenue, in terms of projections zako in order for you to stay relevant to the market? What are the margins that you're looking for? And once you identify the margins, the projections, then you can specifically go to a specific company which can solve your problem or your challenge or help you achieve your goal. And I think that's the best strategy that we can deploy. Wakati mwingine inabidi kuangalia, you may ask for referral. If you see company X is doing so well in terms of social media, in terms of revenues, they've given their annual report, you see the profit margins are increasing every year. I think it would be good for you to do your intelligence marketing strategy to find out what has company X done. So yeah, you know what, company X consulted certain consulting company to give their social media strategy, the online presence kind of thing, the advice so that we can move through. Okay, can I use the same company to come and advise me? If, for example, Mikono trained company X and now company X is excelling this direction, why don't I approach also Mikono and let them train my people so that I can achieve the same results that company X is achieving? So that has never changed. It's all about intelligence. It's all about doing your research and find the right company that can help you to achieve your strategy. That is my opinion on that. Na mfano kwamba kuna swala kwamba either is it possible kwamba nika develop the new software ambayo ni niseme kwamba ni CRM provider wangu mpya nika develop my own, au is it relevant kwa mimi kama mimi nikaweza kwamba kununua ambao ziko tayari existing, mfano kama kuna Salesforce, kuna sijui HubSpot, sio kuna zipo nyingi sana duniani. Absolutely. So sisi Mikono tuliona kwamba the best way tuchukue zile ambazo ni giant ambazo zinalenga makampuni ya kati, na tukachukua ile the salesforce.com. Toka tulipochukua salesforce.com tumeona kwamba salesforce.com inaweza kutransform mauzo yetu vizuri, kwa sababu atupate na shida ya kujua kwamba kuna mtu ali-google Mikono Speakers. Yule mtu ambaye ali-google Mikono Speakers, matangazo ya Mikono Speaker atamfuata pale alipo. Sawa. Na tunaweza kuitumia budget yetu on target. Atufanye tena mass marketing. Tunafanya watu ambao wamekuwa interested na huduma za training. So it's a strategic marketing. Generally, kwa mfano kama ukiweka kwenye Facebook, kwa wanasema kwamba unaweka matangazo kwenye vijana ambao wenye miaka 25 hadi 40 au 60, haipo tena hivyo. Tunaweka watu ambao wapo interest exact
na training. Sawa. Umeona wapo Google neno mikono. Mtu akigoogle neno mikono atapata na matangazo yake yote. Tunajaribu kuweka kwa budget. Kwa hiyo inaenda on target and then on time na pia katika location ambazo tunazihitaji. Sawa. Kwa hiyo tuliamua kuchukua Salesforce. Lakini kuna ambao wengine they decide kwamba kudevelop kwenda kwa developers. Tunaomba tutengeneze software ambayo ni customer relationship management program ambayo ni nzuri kwa kampuni yetu ambayo itaweza kutumia. Lakini mara nyingi inakuwa na mazoezi, kufanyia mazoezi, weakness training and the people and then sometimes inagoma kwa sababu hajakuwa na proven record. Kwa hiyo unakuta ina stack nini, lakini ukitumia kama Salesforce inakuwa na kuwezesha kupa majibu direct. And I think on top of that I think it is better to use the existing system that has experience rather than trying to develop a new system. This goes back way kwenye kwamba don't try to reinvent the wheel. The wheel has been invented already. So how can you improve the wheel? That is a concept. It should be our focus. Kwa badala ya mimi kuanza kutafuta app ya kwangu mimi mwenyewe, kwa nini nisitumie the existing app? Ndio maana unaona makampuni makubwa sasa hivi yana outsource human resource, ana outsource transportation, marketing and sales hivyo, ili yeye aweze kufocus kwenye key component. Kwa hiyo ikishamsaidia hiyo, maana yake productivity yake inaongezeka. Sasa wengi tumekuwa jack of all traders. We want to do everything. Wakati we were not wired that way. Wakati Mwenyezi Mungu ametuumba, ndio maana Mwenyezi Mungu akamuumba na msaidizi, like you are a human being, but also you need a helper. So the same happens, and Bill Gates kuna mahali alisema kwamba you cannot be successful by yourself. You need a team of work, a team of people to help you. The same idea was bought by Steve Jobs. Akasema kama hicho kitu unaweza kukifanya peke yako, that thing is not big enough. If you truly think that your vision is big enough, you need other people. So you need other specialties. Kwamba now I can develop this idea. I can subcontract this. I can subcontract that, so that I can focus kwenye main things. I agree with you 100%, Mr. Luvanda. Na tunataka kujua kwamba siku hizi kwamba kulingana na report ya Bain company ya Marekani ambayo ni one of the leading research company consulting company duniani, kunya na research report ambapo kwamba kwa sababu ya hizi changes zote za artificial intelligence ambazo zime disrupt the sales industry yote duniani, kwamba inaonekana kwamba siku hizi role ya sales manager haipo tena. Is no longer there. Kwa siku hizi watu wa marketing wanakuwa na play part kubwa kuliko kwamba wamekuwa na umuhimu kuliko zamani. Na umuhimu wao umekuwa unapelekea kwamba mtu wa marketing kwamba hadi mtu wa sales kuondolewa kwenye kampuni nyingi sasa hivi kubwa utaziona duniani sasa zinaanza kuadapt kwamba watu wa marketing wana take over zile roles za sales, wana play part ya kuwa ndio sales manager. Na inapelekea kwamba wanasema kuna kitu kinaitwa S marketing, yani sales marketing. Sales marketing. Umeona? S marketing. Kwa sababu sasa kile kipengele sales kamefutika moja kwa moja. Sababu mtu kama market manager anatumia robot ku close biashara na kuuza. Kwa nini ajiri sales wengi waende wakauze? So what is your view regarding that nini kwa report ya Bain company? I think Bain and Company, the report is very relevant, especially for ulimwengu tulionao hapa. And what they're trying to do is to warn us that guys, things are changing, and therefore it is important for us, or it is imperative. It's not even important, it is imperative for us also to change. And the things also changing in the market. Nilikuwa wakati nimekizungazunga sana kwenye training ambazo nafanya, I usually caution them and give them relevant examples. Zamani tulikuwa ukitaka kulipa bili ya maji, unaenda pale Dawasco, unapanga foleni, unalipa. Ukitaka kwenda TANESCO, wataka wanakuletea bili ya mwezi, unaenda una clear kwenye, unakuta foleni kubwa kwa cashier. Lakini zilivyoingia artificial intelligence, the mobile transaction,
I can pay bili ya kingamuzi, bili ya maji, bili ya umeme nikiwa niko kitandani kwangu in pajamas. Yes. So which means kile kibarua cha mtu wa cashier pale Dawasco kinafutika automatically. Yes, you see, before the banking industry hazikuwa na ATM, ilikuwa you must go to the cashier to deposit your money. And once the bank has closed, imefungwa, uwezi ukatoa pesa zako. Sasa hivi, of course, zikaja artificial intelligence za ATM and everything, tukanaweza kutoa hela. Baadaye waka update kwamba unaweza pia ukadeposit hela kupitia ATM. Maana yake ni kwamba benki imefungwa, lakini still you can get out the money and you can also put the money. Lakini ilivyokuja more sophisticated intelligence, artificial intelligence, now I can do, without going to the ATM, I can transact money here through mobile banking or internet banking from my room. I can pay Dale, I can pay Peter, and then I'm done. That is a scaring truth to the human capital. You just by recording it, pop. Una press to pop, umenda. Tap and pay, you're gone. It disrupt the whole concept, the whole industry. Yes. What was sales kwa kifupi kwamba roho yenu inakuwa kwamba kama inafutika kidogo na inaondoka. So sales people, what is the future sales? Future sales people itakuwaje? The good thing of being a human is the ability to transform yourself. It's like a chameleon. When chameleon walks on here, he can be this color. Anaweza kaadapt haraka. Akiwa kwenye hii, ana adapt your color. The good thing of being a human, you can develop yourself and you can evolve. So what are the necessary skills ambazo it's very essential for sales people say you want to focus nazo ili waweze kuwa relevant? Yes, I was coming there. I was just building the premises. Kwamba that is the ability ambayo binadamu anayo. You're not a tree. A tree ikipandwa hapa itakuwa tu hapa. If the weather is terrible or there is no sunshine, it will battle here and it will end up here. But you're not a tree. You can move. If this environment is not good, you can move. Building that premise, after that building that premise, what I'm trying to say ni kwamba as the world is changing, we also can change. Through what? Through training. Through educating yourself. Over and over. Mark Twain aliwahi kusema umbumbumbu wa karne ya 21 sio kutokujua kusoma na kuandika. And this is the biggest problem that we have in the management. Watanzania wengi wanafikiri akishafika kwenye managerial level kwamba anajua kila kitu. Kwa hiyo inapokuja swala la training hala haangaiki, anasema bana mimi nishasoma chuoni na MBA yangu. But things are changing. MBA uliosoma kwanza vitabu ulivyosomea vimeandikwa miaka ya 90. Miaka ya 90 tulikuwa hatuna hata internet. Sasa hivi vitu vimebadilika. You see, so your MBA probably is very irrelevant. So my simple advice is there must be a continuous learning. What is actually specific? What are the basic skills ambazo kwa sasa hivi kwa sales people wanakuwa kwamba wazi adapt, otherwise wata collapse kwenye sehemu ambayo waliopo? First and foremost, the fundamentals will remain the same, like communication skills. You must be able to be very effective in communication. And communication, not only talking, it's about speaking. I mean, it's about listening. It's about body language. How can you, unaweza kusoma body language ya mteja. Now, sio na body language ya mteja physically. Body language ya mteja hata kwenye online. If there is if the artificial intelligence can sense kwamba ume Google search booking ya online hotel in Zanzibar na ikakuletea relevant. Wewe unapokutana na mteja face to face, how can you quickly adapt na kujua kwamba okay, mteja interest zake ni hizi? So kwa artificial intelligence kwamba it's a way forward kwamba it's a way forward. Kwa sales people wote duniani kwamba kwenda kwa. What is the last skills ambao watu watakuwa wajifunze? The last skill, I will not go very far from the discussion that we had, is the ability to learn more. The ability to learn more. And the ability to leave aside what you have already learned and see how can I get another bigger room for the new knowledge to come in. Always, and I will refer to Mark Twain ambaye alisema kwamba umbumbumbu wa karne ya 21 sio kutokujua kusoma na kuandika. We are done with that. Umbumbumbu huu wa karne ya 21
IT technology. I mean, IT, information technology, all the time is about information, new information coming. Are you able to adapt to a new environment? So that is another skill. The adaptability, your ability to adapt to the new skills, new knowledge, new information, being able to receive that. In the training of martial arts, when you meet the master, the one thing they recommend, they say, forget everything that you know about martial arts. Now come as a new student so that I can impact you with the new skills. If you go to the martial arts that you know, the master cannot teach you something new. The same world is treating us. The whole thing of artificial intelligence is treating us like, you know what? Forget about everything that you know. Now stick to the new things. And if you are able kufukua hivyo, manake ni kwamba utaacha hii glass inapotoa maji ndivyo inakuwa na uwezo wa kujaza maji juu yake. Kwa hiyo the same happens to your mind. The more you release, the more you are able to receive new information. Otherwise you remain stagnant and you end up like Kodaki, who said, we know everything about film. This digital market is irrelevant to us. And where's Kodak today? It's gone. Na wengi kama industry ya hata video production na film, unaona, na pia watu wenye kumiliki TV kama Netflix. Imagine, look at Netflix, what it's doing. Walikuwa kuna competitor wa zamani walikuwa wanakodisha zile movie. Yes. Siku hizi ile kampuni ambayo ilikuwa inakodisha movie, siku hizi is no more. It's no more. It collapse. Yes. Because up to ignore the new trend ambao kwamba ni muhimu sana. And look what Netflix is doing now. 80% of his revenue is reinvested back to the production. Yes. He's now producing the movies and sell them on the platform. Na unaona kwamba sasa YouTube wamesoma mchezo, wamesha YouTube TV. Yes. Ambayo ina more television ambazo zimeweza kusign up na wao. Na kwa Tanzania YouTube TV haipo. Location ya Africa. Nadhani wameanza Marekani kwanza, kishaanza Marekani. Kama hivyo wanaanza Netflix. Yes. And then baada hapo itaenda duniani. Lakini kwamba nakwambia kwamba I promise you kwamba YouTube ita take over the industry nzima ya movie. Na nadhani itaiondoa hadi itakuwa nadhani ni television ya kwanza ya online ambayo inaongoza kuliko Netflix. I bet that. Yeah, you can bet that because given what has happened in the world, yes, sure. I am going open-minded every day because the thing, the projections, the anticipation is something crazy. Like no one would ever imagine kwamba mtu anaweza akastream live video. Yes. Tulikuwa tunazoea recorded video. Now the streaming thing is all over. And crazy ideas that you are suggesting, ukimwambia mtu zamani it was irrelevant. But now I've stopped being skeptical. I've always been open-minded and saying yes, this can happen. The possibilities. South Africa, mfano watu wangalii tena unakuta nyumba imenunua ina internet peke yake. Yes. And then kila mtu pale ana smartphone yake, ile iPad, ameshika tu anaangalia movie, anataka kuangalia, anaangalia muziki, kila mtu na kwenye screen, wale kwenye screen zile za hizi TVs wanaweka vitu ambavyo wanavitaka. In Tanzania basi sijaona hiyo kama wameadapt kama is a new culture kwa Tanzania. Naona bado wengi wanaangalia tu kwa kupitia laptop. Lakini in South Africa nimeona kwamba nyumba nyingi, especially pale sehemu ambapo walikuwa wanakaa, kwamba wengi walikuwa wana stream live vitu online. Online. Na wanaingia na mkataba labda kampuni kama Liquid Telecom, wanalipa bili kila mwezi ambao ni kama bili ya kawaida, lakini umesubscribe na Netflix au pia wanatumia haba hizi normal video za kawaida. So ni future ambayo tunapoelekea. It's a future. So kwa kumalizia, kama tuelekea dakika moja inaonyesha pale mkono, nitaka kujua kwamba kutoka kwako, Tanzania tuna uhaba mkubwa wa sales people ambao wenye uwezo wa close deals kubwa. Deals kubwa nazungumzia kuanzia dola labda kuanzia $500,000, $1 million, dola $20,000, dola $30,000, dola $500,000, dola $250,000. Hizo ni wengi ambao wapo hapa Tanzania, sales people wengi. KPI zao ni zile za kusikitisha. KPI za kwa mwezi $20,000, kwa mwezi $10,000, kwa mwezi $5,000,
labda ikizidi sana $50,000. Yani hapo unakuta sales manager mkubwa sana anaambiwa KPI yake kwa mwezi ni $50,000. Na kitoka hapo anaenda kujipongeza. Anaenda kujipongeza. Lakini unakuta kwa hiyo ni kwa mwezi, unakuta mtu KPI za watu zimekuwa huko wengi. Sasa Mikono Speaker tukaona ni tatizo kubwa kwa sales people wengi. Kwa mwaka huu tukasema tutaleta World Sales Conference ambao ni mmoja wa speaker ambao wa World Sales Conference ambao tunapata kuongea. So unaonaje kwamba what are the skills ambazo Watanzania wanakuwa adapt ili waweze kuwa na zile high income selling skills? You know, for the past 10 years, my focus has been personal responsibility and personal greatness within. Everything that you desire is within you. And if you believe in yourself, probably other people will believe in you. If you don't believe it in yourself, maybe other people won't believe in you. So, changamoto ambayo tunakutana na sales people, me being sales person by myself with the background in the banking, nilichokuja kugundua ni kwamba most of us, we have lived in poverty for a long time. So when you mention these big figures like milioni 500, milioni 600, for a person who has been in poverty saying that is impossible. Why? How? There is no any imagination that he can imagine it being possible. So when you mention that number, your brain shuts down and tells you that is practically impossible. You will never end that. And you know what? Money always seek the level of your personal development. You will always, as the man thinketh, so he becomes. So you also manifest what you think most of the time. So if I'm a salesperson in company X, when I go to sleep, I don't put that idea of 500 million in my mind. The only idea which is playing in my mind is 10 million, 20 million, max 50 million, or 100 million. Kabla sijapata pressure. It means I'm going to manifest that. And guess what is happening? Here is Dale, you have called me as a salesperson to come to your company and say, Tony, come, you send your proposal, just come and discuss. Throughout the night, I've been dreaming about only maximum is 100 million. And the deal that you're about to give me is a 500 million. So tuko kwenye mkutano kama hivi, wakati tuna conversate, because mimi na operate kwa spirit ya 50 million, wewe una operate kwa spirit ya 500 million, we will never match. Life is about frequency. Frequency zinatofautiana. Frequency zinatofautiana. Ulipo huku na wewe upo huko zinatofautiana. Zinatofautiana. You don't see that coming. And you know what? You will never see yourself in me. I will never see myself in you. At the end of the day, the deal won't happen. You know, let me tell you, the world is world of frequency. Hapa tulipo kuna frequency za Vodacom, kuna frequency za Airtel, kuna frequency za Tigo, kuna frequency za Clouds FM. Zinapita hapa. Why don't we hear all the frequencies? It's because we have not tuned in to that frequency. If I have a receiver here, I tune in to Clouds FM, I'll want to listen to that radio. If I tune into a certain radio, I will hear. So it's the same concept. If my belief is 500 million, your belief is 500 million, we can have this deal together. Na ndio maana watu wengi sana wanaoshinda hizi bahati nasibu wanapoteza hela. Kwa nini? Kwa sababu zile frequency hazipatani. Hazipatani. Ndio maana tunasema hata sijaamini kama nimeshinda mwenzangu. Huamini na ile hela inapotea kwa sababu it does not belong to you. Ni kama vile millennials wengi wanapenda kuwa na utajiri mkubwa sana, kuishi maisha ambayo ni fans. Lakini wanaenda shortcut nyingi sana. Yes, and they lose it. Wana lose. Unakuta capacity, energy. Your era ni matokeo ya imani ambayo watu wamekujengea. Na ile imani kama tofali umejenga nyumba kwa muda mrefu. Ni matokeo ya muda, itokea labda ndani ya mwaka mmoja au miaka miwili. Itokea maybe 10 years, 5 years. And ile imani unakuwa unajenga kwa maana skills. Unakuwa na ile imani watu wanakujengea. Imani inajengwa kwa sababu una skills, una capacity ya kudeliver, na umejipika vizuri na una attitude ambayo nzuri. Umeona? Na una ile drive. Umeona? Sasa mtu from nowhere anataka kwamba ameanza kazi mwaka mmoja au miaka miwili au mitatu, anataka kwamba kuwa bilionea. Anataka kuishi maisha ambayo kwamba watu wamewekeza miaka 20 au wamewekeza miaka 10 ndio unajua kuwa. Kwa hiyo so that's a problem, and I can
put it in that way that you were saying, life is about producing the value. Yes. Success is about producing the value. What kind of value are you producing in the marketplace? Money is the outcome of the value that you have exchanged. Sasa hivi Watanzania wengi wanasema maisha magumu is because tulikuwa tumezoea ku earn money without producing the real value. Yes. You understand? Yes. But if you produce the value, the market will reward you accordingly. Yes. Yeah. If you build up a brand, the brand will speak for you. Yes. For example, I know I'm ready to pay 1,500 USD to attend World Conference, sales conference, because I know the value that I'm going to get out of Mikono Speakers trainings. Yes. Why? Because the brand of Mikono Speakers for over a period of time wamejenga hiyo uwezo, capacity, demonstrate capacity kwamba they can deliver to their expectation, to people's expectations. Yes. And therefore, coming back in concluding, we are saying you must believe in yourself. As you were asking me that question, you must believe in yourself, but also you must work on yourself, on your values, and also increase your ability, your competence, so that people, they will never ignore you. Yes, Mr. Luvanda. Yes, so it's all about the belief on yourself, because the more you believe in yourself, is it possible, the more you attract the same people, the same resources. Na hii imetokana na actually proof yake imekuwa kwenye artificial intelligence. Kwamba if you Google something on hotel booking, all the advertisement utakuta zinatokea za hotel. Yes. It's all about, it's the same principle. It's a principle of belief, it's a principle of frequency, it's a principle of how do you value yourself, and you attract the same stuff. Kwa hiyo lazima our sales people kwenye hiyo frequency moja. Watoke kwenye frequency ambazo kuwepo, yes, waende kwenye zile frequency za juu, za income kubwa. Yes. Uanze kuwa na mawazo hayo all the time. Yes. Then utajikuta kwamba una attract opportunities zinazofanana na hizo. Lakini pia unachofanya ni kwamba ukishaanza kufikiria hivyo, your body inaanza kuadjust, your body, your life inaanza kuadjust kulingana na ile goal ambayo umeiset. Kujiamini, ile kujiamini wewe, and then psychologically. Yes. Kujiandaa kwamba mabadiliko yanaanza kwa mtu. Yaanze kwa mtu kwanza. Yes. Na ukishaanza kuwa na frequency idea namna hiyo, utajikuta kwamba inakwambia okay, ili uweze kufikia hapa lazima uongeze training. Lazima network na watu fulani, lazima uende sehemu fulani. Kwa inakubadilisha kabisa mtazamo wako. Ukiset goal dogo, utaishia cooperate kwa ndogo. Lakini ukiset kubwa, inakupa kubwa. Na wakati mwingine we don't need to wait until there is a inspiration of desperation. Mpaka mtu aambiwe kwamba kutokana na hizo results zako ambazo umekuwa ukiperform over several years, we are going to fire you. Then ndo mtu anaamka, sasa inabidi aanze cooperate. Why do you need? But I think some people, they love to operate that way. Mtu hazingatii aina ya chakula mpaka aambiwe kwamba ndugu yangu una pressure na hii pressure itakuua, kwa hiyo usile vyakula fulani. Then they stop eating that. Lakini before that, they think life that is it. Kuna mtu mwingine hafanyi mazoezi mpaka aambiwe kwamba una kisukari na hichi kisukari itakufanya wewe tukate mguu, ndio anaanza kuamka. You don't need to wait until that. So ile belief itakupa pia kubadilisha kwa tabia zako. Inawezekana you don't hit the high net worth deal closing capacity kwa sababu ya tabia ulizonazo. Unafikiri sana kidogo. Lakini pia maybe the people that you associate with. So nyanyua wewe kilo 20 hizi, kesho utanyanyua kilo 200 over a period of time, because value is created over a period of time. So the more you change your belief, the more you'll be able to change your friends, you'll be able to change the network. And the network, one network will lead you to another network. They say your network determine your net worth. So if you are hitting deals kila siku za milioni 20, maybe you need to change your friends. Maybe you need to change your network, because the more you change your network, utakutana na watu ambao wana hit deals za milioni 500 kila siku. They are going to influence you, and you're going to learn what are they doing differently. Jambo lingine kwamba kubadilisha kwa network yako. Kwamba kama unaona kama inakuingizia tu hela zile, kwamba badilisha mahali na marafiki ambao unao. Absolutely. Absolutely. Aibu, yoga nabadishaga kabisa. Yoga sio mtu ambaye wako pretend kama maisha. Yoga nikiona kwamba kila mwaka mwaka huu income inaenda hivi, afu na watu wale afu mwaka unafuata, au nabadishaga. You change, and it's not a sin. Yes. Maisha mafupi, kuacha legacy. Ndugu tu ndio hauruhusiwi kubadilisha, lakini rafiki unabadilisha anytime.
hata ndugu kwa maana unaweza kubadilisha sema una seize mahusiano kama unaona yanakuletea value, add value, lakini kama unaona add value inazungumzia kwenye biashara. Yes. Sizungumzi kwenye social perspective. Katika biashara unajua inawezekana unafanya kazi na ndugu au umekusanyika na ndugu, lakini add value labda mambo ambayo nafikiria frequency zake zipo huko za labda za milioni 2, 3 ngapi amerizika kwenye maisha, labda mimi frequency zangu zipo kwenye kuanza kwamba kutengeneza bilioni, kwamba yeye tunaanza tofauti. Kwa hiyo kumbeba au kwa sababu ni ndugu atakukosti. Absolutely. Atakugharimu. Kwa hiyo na huo ni ugonjwa wetu Afrika. Yes. Na ni swala kubwa. Yeah. So nashukuru sana na hope kwamba kuna baadhi ya vitu ambao wengi walikuwa havijui, vingi sana ambao wengi walikuwa havijui na wanaweza kujifunza kuhusiana na mambo ya artificial intelligence. Japo kwa kumalizia Mr. Luvanda, kuna jambo lote kama unataka kwamba kabla tuja wind up kwamba ungeweza kushare kama tujazungumza Yes, leo kwanza napenda kushukuru kunialika kwenye program hii. Lakini nataka tuniongee na msikilizaji kwamba the world is changing and guess what, it will never stop changing. It will change every day and change is a part and parcel of human being. Mabadiliko ndio maana ulizaliwa mtoto, saizi you are grown up person. Ulizaliwa you kuongea, now you can speak. Ulizaliwa huna ndevu kama mwanaume, saizi unazo ndevu. So we are all changing, we are all evolving. Now you cannot run away from change. The important thing is to embrace change and see how you can benefit from change. But again, position yourself in a better position so that you can benefit from the change and not being punished from the change. That is change your frequency. Change your frequency. Kwa sana Mr. Luvanda. Thank you, Mr. Sana. Always a pleasure. Mr. Luvanda siku hii atakufundisha namna ambayo kuweza change your frequency. Step ya kuweza change your frequency, ukaanza kwenda kwenye frequency za deals kubwa. Deals ambazo zinamaanisha hela kweli, hela ambazo nzito. Umeona? Lakini sio tu hivyo kwamba tutapata kudiscuss mambo mengine mengi zaidi ambayo kuweza kukusaidia kukua. Kumbuka kwamba kama watu ambao ni barmaids, tuseme general bartenders au labda tuseme watchman, walinzi, wanahudhuria sana training nyingi sana kama kuliko watu ambao ni managers, watu ambao ni sales manager. Wao unataka kwamba kuwa relevant, alafu ndio unataka kugrow uweze kufika mbali, alafu unahudhuria training chache. Nini ambacho unategemea kwenye maisha yako? Utegemee nini? Kwamba si utabaki pale pale, utashangaa mtu ambaye anahudhuria training sana, anafanya mambo madogo inawezekana sio nje ya kampuni yako ambao wewe upo, lakini babibi nyumbani au hotel, kwa sababu anapata training nyingi sana ofisini kwako, alafu wewe ambaye ndio manager upate. Unashangaa wewe anapiga maendeleo makubwa sana, unashangaa baba tenda wako anapiga maendeleo makubwa kuliko wewe. Kwa sababu umestack kwenye swala la knowledge, swala la skills. Kwa hiyo nakuhusia kwa manduka kama ni sales manager, kama ni mtu yoyote ambaye unahusika na mauzo kwa namna moja au yoyote, business owners, investors, kwamba huu mkutano World Sales Conference ndio kwako. Ni mkutano ambao unakuja kubadilisha maisha yako na utaweza kupata kukutana mkutano kama huu tena katika kipindi cha miaka miwili, kwa sababu tutakuwa na huu mkutano katika nchi nyingine mwaka ujao. Tutakuwa na South Africa na baada hapo tutaenda nao Kenya. Kwa hiyo hadi cycle kuja tena kurudi tena Tanzania ni opportunity ambayo tuimiss. Na pia mwaka huu kumbuka kwamba ni mwaka pekee ambao tunaweza kuleta speakers wengi ambao hawajawahi kutokea. Na inawezekana speaker wengine wasiweze kuja miaka ijayo. Mfano kama mtu kama Victor Antony ameannounce kabisa dunia nzima global kwamba hataweza kuja tena katika nje ya ofisi yake. Kwa hiyo sasa hivi atakuwa anafanya seminar live training kupitia zile classroom ambao wamezitengeneza na wametengeneza teknolojia kubwa. Na ndio hivyo hata kina Robert Kiyosaki na watu wengine speakers wengi wakubwa duniani sasa hivi wanaweza kutengeneza zile live studio recording ambazo wanawatrain watu kupitia studio zao pale pale walipo na bila kuweza kusafiri nchi mbalimbali duniani. Kwa na dunia imebadilika namna hiyo kama tulivyokuwa tunazungumza leo katika mambo ya artificial intelligence. Kwa hiyo hakikisha kwamba unahudhuria World Sales Conference. Hii ni opportunity ambayo imetokea pekee mwaka huu. Inawezekana mwakani au miaka ijayo isiweze kutokea kama jinsi ilivyokuja mwaka huu. Kwa hiyo ukikosa mwaka huu usijipe excuse kwamba utahudhuria mwakani. Pata tiketi yako www.mikonospeakers.com/WCS au 0717
109 au unaweza kuangalia matangazo ambayo yanapitia kwenye hii video ambayo unaitazama. Asanteni mpaka juma lijalo.